Okay, ji, so as far as the simple rank order is concerned, uh, in simple rank order system, if simple rank order system is used, employees are simply ranked from best performer to the worst performer. It has some disadvantages as it is simple and easy to use, and results are clear, and judges performance based on one dimension only. And disadvantages is that it may be difficult to rank similar performance levels. Now, there is a video on the YouTube in which it has been clearly mentioned that they have basically actually doing this simple rank order in Excel sheet. So I want to show you that video so that you can better understand that how actually the simple rank order is done in the Excel. So let's go there. The entire course. If you wish to see all of the videos from this series at higher quality and in far larger screen size, head over to ifskills.com. The last formula we're going to take a look at is the ability to rank scores against their relative partners. We're going to use the rank workbook in order to demonstrate this function. This is a set of Year 12 exam results and shows the scores for a number of pupils, Mike, Guy, Mary, Colin, Bob, etc., for a number of subjects: math, English, science, PE, home ec and RE. Scores are all out of 100, so effectively they're percentages, and we've already worked out the average, and you can see that's using the average function of the 6 scores and the total, and that's using the sum function of the 6 scores. Now, to work out the person's position in the class, we can use the rank function, which equals rank, open brackets. We would like to rank their total score, comma, in relation to everybody's score. So that's all of those cells. And then you'll notice order is optional. We'll leave that off for the minute, and close brackets and return. And it says that Mike is in 10th position. Now we can take that function because we want to rank each of these scores against the relative position against the other scores. Just before we do that, we need to do that absoluteness on the range here before we drag down. So you highlight both parts of the range, the first cell and the last cell, F4 to dollar it up and return. Makes no difference to Mike, but as we drag it down, you'll see that everyone else then gets ranked. Now, having dragged that down, we're going to lose the bottom thick border here because the cell we dragged down didn't have a bottom thick border. But just a little cleverly with the fill handle, if you click the drop down, you can fill without formatting, in which case it will drag the formula down but not the format of the cell that we've dragged. Fill without formatting, and you can see that this chunky bottom line does not get ruined then. But looking at the ranking system, Guy is in first place. I haven't done it on purpose, it just seemed to work out that way. And in second we have Santa. So that's using the rank function. We go back to the first one with Mike. Notice that there's this optional order at the end. So we've said we'd like to rank that cell's value against all of these cells' value and effectively tell us its relative position. If we put a comma to activate the third part, the optional part, you'll see that you can rank against the values in descending or ascending case. The default is descending, so the rank position is 1 if you're at the top of the list, and however many there are on the list if you're at the bottom. In our case, it's 13. If we choose ascending, you can choose out the little drop out, or you could have just typed a 1. You'll find that Mike is now in 4th position. We drag those down and fill without formatting again so we don't lose that bottom border. I'm now in last place because the assumption now is that the lower the score, the better, in which case Mary becomes first position. So sometimes you will want to rank top to bottom, so highest is best, the lowest is worst, but other times you will want to rank lowest is best, highest is worst, where for example it might be faults in a competition for horses as an example. The lower score is better there. Grammarly does. Okay, G. So then there comes the alternation rank order. Now, alternatively, in an alternation
rank order process, the supervisor initially lists all the employees. Then supervisor selects the best performer as number 1, then the worst performer, that might be M, and then the second best, that is number 2, and then the second worst, that is N minus 1, and so forth, alternating from top to bottom of the list until employees have been ranked. So it has some disadvantages and some advantages also. इसके अंदर क्या होता है कि हम basically first of all जो है वो best performer देखते हैं, फिर worst performer देखते हैं, फिर जो best performer के बाद वाला जो है उसको देखते हैं, और इसी तरीके से फिर worst performer को देखते हैं. तो यहाँ पे जो है वो इसके कुछ advantages भी हैं, disadvantages भी हैं. Advantage ये है कि it is simple and easy to do, then results are clear. It also uses 2 anchors that are best and worst. And the disadvantages are that it judges performance based on one dimension only. It may be difficult to rank similar performance levels, and it does not specify threshold for acceptable performance. Now let's see, there is a table for alternation rank order, that is basically paired comparison model. Now if we see that there is for the trait quality of work, and then there is for the trait that is creativity. So when we compare A with B, there comes a positive sign. Now what is positive sign? It means that B is better than A, and negative means the worst sign. For each chart we are basically adding up or ranking up the orders. So these are basically the orders, that is for example, if we see Maria, and Maria ranks highest here, and then we see about the arts, so arts is also here. Now these are the signs where we are also showing that who is at the highest level. Now in arts, this Joe's is basically it has basically the higher rank, and as far as Maria is concerned, so the highest marks that she has attained is here. So these are basically different comparison methods. You can also visit YouTube, and you can also search that how alternation rank order work. Now, as far as the paired comparisons are concerned, paired comparison also has some advantages and also have some disadvantages. Now it is basically another comparative system in contrast to the simple and alternation rank order procedures. Explicit comparisons are made between all pairs of employees to be evaluated. In other words, we can say that supervisors systematically compare the performance of each employee against the performance of all other employees, and the number of pairs of employees to be compared is computed by the equation that is n into n minus 1 divided by 2. Now here we basically compare सिंगल एम्प्लॉय टू ऑल अदर एम्प्लॉयज़. यहाँ पे जो है वो हम एक एम्प्लॉय को तमाम एम्प्लॉय से जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं. इसी वजह से ये थॉरो होता है, और इसकी जो फाइनल रैंकिंग्स होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं. लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट मे एनकाउंटर प्रॉब्लम ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि हम जो है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वो हम कंपेयर कर रहे होते हैं. इसकी एक जो है वो यूट्यूब वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. वो आप देखेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इन केस अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कशन सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं. Decision making can be tough at the best of times, but weighing up your options can be truly daunting when your priorities aren't clear, your criteria are all very different, or you don't have hard data to hand. This is when paired comparison analysis can be useful. There are 6 simple steps to follow, and you can use our downloadable worksheet to make the process even easier. Here's what to do. Your first step is to list all of the options that you want to compare. Give each option a letter, A, B, C, D, and so on, and write them in both the row and the column headings on the worksheet.
Step 3 is to compare each row with each column and decide which of the two options is most important. Mark down the letter of the winning option for each pair. Some cells are blocked out, so you can't compare an option with itself or repeat a comparison that you've already made. In step 4, think about just how much more important your winning options are. For example, give C a score of 1 if it is only slightly more important than A, but a 3 if it's a lot more important. Now add up the scores for each option. Compare your totals. You should now have a clear picture of what your priorities are and which option you're ready to choose. You can find out more about paired comparison analysis and download the worksheet in the article that accompanies this video. Okay, Ji, so this is also an example of paired comparisons in which we see that we are comparing K with M, then K with R, then K with V, then K with B. Similarly, M with R, M with V, M with B, then R with V and R with B, and then we are also comparing V with B. So in this case, we are comparing each member with another member. तो यहाँ पे हम जो है वो हर एक को जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और कंपेयर करके उन चीज़ों को देख रहे होते हैं. इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है ये फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है. SPSS के अंदर भी जो है वो मौजूद है. वहाँ पे भी जो है वो हम आसानी से एक आदमी को दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. Now next comes relative percentile. Now what actually the relative percentile is? In relative percentile, we basically see the measurement system asks the weighters to consider all weighties at the same time and to estimate the relative performance of each by using a 100-point scale. Now the 50-point mark on this scale suggests the location of an average employee. That is, about 50% of the employees are better performers and about 50% of employees are worse performers than this individual. अब यहाँ पे हम होता क्या है कि आपने NTS का टेस्ट दिया है. NTS के टेस्ट के अंदर भी जो है वो परसेंटाइल सिस्टम होता है. बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये देख रहे होते हैं कि कौन आदमी जो है वो सबसे बेटर था. जितने भी लोगों ने काम किया है तो इनमें से कौन बेहतर था. अगर हम लम्स की बात करें तो लम्स के अंदर भी जो है वो यही सिस्टम मौजूद है. वो परसेंटाइल मेथड ही यूज़ करता है कि एक क्लास के अंदर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स किसको कितने हैं. अब वो जितने भी हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो उसको जो है वो 100 कंसिडर करता है और उसके बाद जो जितनी क्लास के जितने मार्क्स हैं वो उसके हिसाब से उसकी जो है वो मार्किंग कर देता है. तो इस तरह से जो है वो उस क्लास के अंदर जो है वो रिलेटिव मार्किंग होती है. अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. दैट इज़ सिंपल एंड इजी टू यूज़ एंड इट एवेलुएट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज और ओवरऑल परफॉर्मेंस. यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को जो है वो बेसिकली देख रहे होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी देख रहे होते हैं. क्योंकि अब अगर हम क्लास के अंदर बात करें तो हम कहते हैं कि अच्छा बीइंग एवेलुएटर मैं ये देखता हूँ कि अच्छा ये क्लास जो है ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना पिछला बैच जो है वो उसने परफॉर्म किया था. तो उसमें हम जो है वो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं और हम क्या मार्क्स में लीनियंट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है इनको जो है वो थोड़ा सा थोड़े मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं. लेकिन असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए. असूलन ये होना चाहिए कि जो जिसके जितने मार्क्स होते हैं वो उतने मार्क्स ही रखे जाए. मतलब अगर एक 100 में से 2 मार्क्स डिज़र्व करता है तो वो 2 मार्क्स ही दिए जाएं. लेकिन अगर हाईएस्ट जो है वो उस क्लास के अंदर 2 मार्क्स हैं तो उन 2 मार्क्स को जो है वो 100 में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर इसी तरह से जो है वो बाकी उनकी भी रिलेटिव मार्किंग कर दी जाए. इसके डिसएडवांटेज ये है कि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कंसीडर ऑल वेटीज़ एट द सेम टाइम.
دین ٹائم کنزیومنگ اف یوزنگ سیورل اسکیلس فار ڈفرنٹ کمپیٹنسیز. اگر اس میں ایک سے زیادہ اسکیلس اگر ہم لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں پرابلم ہوتا ہے. تو the next one is force distribution. The force distribution also has some advantages that are it categorizes employees into specific performance groups. Then it facilitates reward assessments. Then the competition may be good for organizational performance. If we take an example of General Electric, General Electric was basically using this force distribution method in which they were forcing their employees to do particular tasks or to specific performance. تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. ان کو فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. Now in this type of system, employees are apportioned according to an approximately normal distribution. Now for example, 20% of employees must be classified as exceeding expectations, and 70% must be classified as meeting expectations, and 10% must be classified as not meeting expectations. یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں شروع پہ ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایکسپیکٹیشنس پوری کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں مطلب لائک 70% ہیں یہ کام تو کرتے ہیں لیکن بہت اچھا نہیں کرتے, اور پھر جو 10% ہیں ان کو یہ اس کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ بالکل کام نہیں کرتے. اب جو بالکل کام نہیں کر رہے ہوتے ان پہ تلوار لٹک جاتی ہے. ان کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام نہ کیا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. کون سی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے کہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. تو وہ جو اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری سے نکلیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی ایفیشنسی تھوڑی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ اٹ ازیومز پرفارمنس اسکورز آر نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. یہاں پہ جو ہے وہ نارمل ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہے. دین اٹ مے ڈسکریج کانٹیکسچوئل پرفارمنس ان ٹیم ورک. یہاں پہ جو ہے وہ کانٹیکسچوئل پرفارمنس یا ٹیم ورک جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکریج ہو سکتی ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ اگر کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کو اس کیٹیگری کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ اس کے اندر بھی ڈی موٹیویشن آ سکتی ہے, ٹیم ورک کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ سکتا ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں نارمل ڈسٹریبیوشن کے اندر ہو سکتی ہیں. In the next lecture we will discuss about the absolute systems. For now please read and watch the whole video. If you have any problem please discuss with me in the next discussion session. Thank you so much.